I'm here first because of the great role Mzee played. I'm also here as a relative, and I'm also here because my party leader is here. I came a little bit earlier and I had the testimony of the great brothers of the late Mzee Sifuna, and I was touched with the testimony of Christopher, who said he grew up in the hands of Mzee. And one of the things he said was that Mzee had to make a decision whether to go for riches or to keep a name. And I think Mzee went for the name, and it is because of that name that we have even the great leader of ODM, Raila Odinga, in our meetings today. When you see Raila here, you know that at 6 when Mzee will be escorted by the angels, he will sit by the side of Mzee Jaramogi Oginga Odinga, Masinde Muliro, Mumias Nabongo, Wamalo wa Kijana, because he's on the right side of his story. I was keenly looking at the eulogy, and I've seen names which many of the younger generations will not call here today in this eulogy. Whether James Orengo was here or not, you saw his name in the eulogy, and that is because of the special role they played in the struggle. I really want to thank you, Baba. I'm sure even the king of Uganda just knew this place would be peaceful because you are coming. That is why we have even these relatives of Uganda. We are also here because, as Honorable Lagalwatch said, had I killed his wife, Susan, the short one who is there, then you people would not have had Pamela here, who is her daughter, and who is a daktari. So you've gotten the best, Baba. I want to say that all the people who are here today and who have served in this parliament have served because of the great the 7 bearded sisters played. That is why you would see their names in the eulogy here today. Many of us who are in parliament today know that parliament has been captured, and we still look forward to Baba to redeem this country with his colleagues. We also know that it is historical and biblical that emancipation of the people of Western would actually come from the lake. So I want to thank Baba because I've worked closely with my colleagues, members of parliament who are here today. We worked very closely with Waluke in the last parliament. We worked closely with Wamunyinyi, who is the chairman of DAP party. But I want to say for sure that I know Baba has been very close with the people here, because I recall my days when I was serving in city of courtesy of Baba, and we served with Philip Kesia, who is also from Western. That is the time when courtesy of Baba had the opportunity to interact with even your former governor. And we worked well. That is the time when Aladwa from this region became the mayor in Nairobi, courtesy of Baba. And now you have another Sifuna, who is the senator of Nairobi. It is not easy to win a vote in Nairobi. Since we just win votes in the village. So there are people who would talk and give a good testimony of the Mzee we are sending here today, which is Baba, Professor Nyang' and his colleagues who are here. I also want to thank the Deputy Party Leader of ODM, Honorable Paranya, for being equal and being steadfast to us. So I don't want to go beyond that. I want to thank everybody. We are here as relatives, and I want to urge you, Baba, to continue, because in parliament we've been captured. And I know the next game plan is to capture our governors like Lusaka, who also borrows, his luck from Bondo, where he served as a young Dio. So there's nobody who will rise. Even our leader in parliament, Wetangula,
could not be there if it were not for Baba. He borrowed and he got the luck because he worked under Baba. I recall the days when I was at the university with the current president, because we entered the same day and graduated the same day, when I was studying law and he was studying botany and zoology. That time Baba had suffered and had been in jail for 9 years. Thank you. God bless Mzee as he goes to heaven. Thank you, Mheshimiwa Nyakach, for coming to mourn with us. As we were proceeding, we got some other mourners, dignitaries. Let us recognize the arrival of Governor Natembea from Trans Nzoia. Karibu sana, Governor. We don't take it for granted you have found time to come and mourn with us. We also recognize the arrival of our own son of the Eastern Members of Parliament caucus, Mheshimiwa Nabina Boera, my friend. Asante ndugu yangu Makali, familia ya baba yetu, Mheshimiwa Prime Minister Raila Odinga, magavana walio hapa, Deputy Party Leader wa chama changu cha ODM, Party Leader wa Chakoya, Party Leader Eugene, na nyinyi wote mliokuja. Bwana Yesu asifiwe. Yangu ni matatu. Ya kwanza, kwamba mzee nilimjua, watoto wake ni marafiki zangu. Mzee amenisaidia kwa njia nyingi. Kwa hivyo nikija hapa mimi nimekuja nyumbani kumlia baba yangu. Jambo langu la pili ni kwamba nina rambirambi za wabunge wafuatao, kwa sababu wako katika kazi ya kitaifa kule Rwanda. Mheshimiwa Jaco Wamboka wa Bumula, Mheshimiwa Clement Siloya wa Sabatia, Mheshimiwa Naika wa kutoka Mumias West, Mheshimiwa Wangwe, na Mheshimiwa Wangwe amenitumia fedha shilingi 20,000 nipatie familia. Mheshimiwa Omanyo, Woman Rep wa Busia, na Mheshimiwa Kashove ambaye anamjua seneta wa Subukia, wamenituma rambirambi zao. Jambo langu la tatu ni hili. Nikiwa mwanafunzi katika chuo kikuu, nilipata nafasi ya kuwajua kwa undani the Bearded Sisters. Nikiwa mwanaharakati wa university, nikishikwa na rais aliyokuwa Moi, huyu Orengo na wengine ndio walikuja kunitoa hilo katika underground basement kule Nakuru, nikiwa nimewekwa kule. Na nakumbuka mzee huyu akiniambia, mwana wa Tachun, that is the route for a man. You are being baptized into leadership. Nilipokuwa nakuja hapa, Right Honorable, I asked myself, am I coming to mourn or to celebrate the life of a hero? And because I answered myself that I'm coming to celebrate rather than mourn, allow me to say the following. Lipa pay bills the smart way on my Airtel app. Go to Airtel Money and rather than mourn, allow me to say the following. What would I do differently that would make this man happy in heaven? Is to ask my colleagues whom we are in parliament together not to allow parliament to be taken hostage by the executive. It would make this man happy.
What would I do differently to make Sifuna receive me in heaven? Is to ensure that Kavirondo that was from Turkana to Hispania is one. Is one. The unity of Kavirondo is required now than ever before. The other day, why do you think the Meru and Kamba meeting? Because they realize that their journey we have ahead, if we don't work together, we will perish individually. God bless you all. Asante sana. Say pole the family of Mzee ambao nilijua sana nilipokuwa mdogo akiwa parliament. Kwa hivyo nimekuja late, sitaki kuchukua muda mrefu, isipokuwa kusema pole sana kwa familia ya ndugu yetu mzee ambao tulimjua sana akiwa bunge. Mimi nimekuja rambirambi kutoka Trans Nzoia. Wengi tungekuja hapa, lakini tulikuwa na sheria mpaka tumekuwa na gavana wetu na wengine huko, tumechelewa. Kwa hivyo sitaki nichukue muda, nikuja tu niseme pole kwa familia, na huyu mzee alifanya kazi. Mimi nilipoka nyayo zake. Iliyoko ni ya kwamba tuwe na umoja, ili siku moja pia sisi tujulikane pali mzee alipokuwa bungeni. Kwa hivyo yangu ni kusema tu pole kwa niaba ya familia yangu, kwa sababu familia ilijua sana mzee Mheshimiwa Sifuna. Na kwa hivyo nimekuja tu kusema pole, mimi nikiwa hapa kwa niaba ya party yangu ya Ford Kenya, mimi nikiwa vice chairman wa party ya Ford Kenya, nimekuja kusema pole sana. Kwa hivyo asante sana kumpatia nafasi. Asante sana Mheshimiwa Ferdinand Wanyonyi. Nafasi hii nataka kumpatia Mheshimiwa John Koiwaluke, mwenyekiti wa Western MPs Caucus. Haya. Waheshimiwa governors, wabunge, familia ya mheshimiwa wetu ambaye ametuacha, na wote nyinyi ambao mmekuja kushuhudia kukusindikisha mzee mheshimiwa wetu. Hamjambo. Mlembe swa. Sitachukua muda mwingi. Deputy Prime Minister wa ODM, Mheshimiwa former governor wa Kakamega, sisi tumepoteza siku ya leo. Your Excellency, tuko na blackout katika Bungoma County. Na mheshimiwa wote ambao wamekuja wanamjua Mheshimiwa Sifuna kwa kazi nzuri ambayo alifanya kwa nchi hii ya Kenya. Tumempoteza kwa vile kuzaliwa kwa binadamu inakuanga ni bahati tu, lakini kufa ni lazima, hata sisi sote tutakufa. Kwa hivyo tunaomba Mwenyezi Mungu ailaze mahali roho yake mahali pema peponi. Ninaongea hapa kama chairman ya Western Regional Parliamentary Caucus. Naomba sisi sote kama wananchi na wabunge walioko hapa kwa siku ya leo, ya kwamba umoja wetu ni ya muhimu zaidi. Na kwa muda ya miaka 60 tumekuwa tu sisi kama jamii ya region ya Western, hatujakuwa tumeshirikiana kwa pamoja, hatujakuwa united. Lakini naomba hii umoja wetu ndio watu wote, kabila zote siheshimu sisi kama jamii. Kwa hivyo uza sera zetu. Hata ikikuwamo baba, unajua baba ni mjukuu wa 13 wa Waluya. Yeye pia ako ndani.
Sisi tushirikiane ndio tuheshimike. Baba, kwanza nataka kuchukua nafasi hii kushukuru vile walituliza nchi hii kwa mambo ya strike. Tunasema ni asante sana Mheshimiwa Prime Minister. Nchi hii ilikuwa inawaka moto, na hii serikali ambaye iko, serikali yote ikiundwa inakuwa ni serikali yetu sisi wa Kenya. Na ndiposa baba alifikiria akafika mwisho akasema wacha nitulize nchi, mambo ya strike isimame. Na hapo lazima tumpongeze, pigia yeye makofi wananchi wa Bungoma. Na tuendelee hivyo, ndio nchi yetu iwe na demokrasia mzuri na mambo ya biashara pia iendelee. Tusitusiane vile nimesikia kiongozi mmoja hapa akisema sijui. Hapana. We are not here to show ubabe. Hati wewe sijui, wewe sijui ukiongea sister. Si hatukitusi mimi nikitusi Mheshimiwa Prime Minister ndio nitaonekana hero katika hii Bungoma. No. That is nothing. Tuheshimu rais wa Kenya yule hapa. Tuheshimu hata makamu wa rais wa Kenya hapa. Ndiposa hata nyinyi mkichukua uongozi mtaheshimika. Si ati mtakuwa tu ukitusi ndio ujulikane, hapana. So tuheshimu rais, tuheshimu makamu wake, tuheshimu serikali yake, na hii serikali sisi tuko ndani. Watu wa Western Region. Na Humija ndio huyu, ako kwa hii serikali. Wetangula ndio huyo, ako kwa hii serikali. Mudavadi ndio huyo, ako kwa hii serikali. Na Mwamba ndio huyo, ako kwa hii serikali. Na mupendane. Hii mambo ya kuoana hii vile nimeona hapa, ndio mimi na sitisisha tuoane, kama ni Wajaluo, Wabukusu, Wakikuyu, ndio umoja uendelee. So umeona familia yao Mheshimiwa lako iko hapa kwetu. Sasa nataka muoane na msahane vizuri, ndio umoja iendelee na pale. Na hii nchi lazima tuendelee na upendo hiyo, sio kwa matusi. Mimi wakati nilikuwa nimefungwa, yule mtu alisimama nje kabisa na akasema openly niwachiliwa, alikuwa ni Prime Minister. Chusikuwa nimeiba. Na Raila akasema kwa nini Waruke anafungwa na hakuiba na alitaki serikali na akalipwa na serikali yenyewe. Kama ningekuwa tu yake Raila si yake sema, because he has been my friend, mimi ni mtu yake. So let us unite, speak together, drink together. Na tunaomba hata Eugene huyu. Tunaomba hata Obaraja huyu wakuje wote kwa hii unit yetu, ili tuwe familia moja. Trans Nzoia, Bungoma, Vihiga, Kakamega, Busia, wote tunaanzia hapa ndio tuende kwingine, ndio baadaye tukipiga kura kwa kikapu kimoja, basi Wakenya watasema hawa jamii wame unite. Because sisi hata tunashinda Wakikuyu kwa namba ya wananchi, lakini wanachekelea, wanasema hawa they are not united. Because huyu anaenda huku, huyu anatangatanga huko, yule anaenda siki wapi. Sasa hiyo umoja tunataka irudi nyumbani. Kwa hayo machache, kwa vile Prime Minister anaenda function nyingine, nilikuwa na mengi ya kuongea kuhusu hii mambo ya unity yetu. Lakini kwa heshima yake Prime Minister sitaongea zaidi. Na tunakaribisha baba utembee Bungoma, ni yako. Mheshimiwa Kaba na yako hapa ni rafiki yako. Sisi ni watu ambaye tunapenda amani na umoja na upendo kama jamii ya Western Region. Lakini serikali lazima iheshimike. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa. Daima na milele. Mheshimiwa Prime Minister,
viongozi wote ambao wamefika hapa kwa ajili ya kutufariji sisi kama jamii, itifaki zote zikizingatiwa, na watambua nyinyi wote. Kwa niaba ya familia ya Mheshimiwa Sifuna, kwa niaba ya Eholoeba Mutilu, mimi nataka niseme asanteni sana kwa heshima ambayo mmempatia huyu baba yetu, kwa heshima ambayo mmeonyesha hiki kikao, kwa sababu waziri mkuu alikuwa na shughuli nyingine pamoja na wale ambao waliambatana na yeye. Tumeomba tu kwa heshima kwamba tutaenda kuharaka kidogo kwa ajili ya muda. Your Excellency, I am extremely honored. As a family, we are extremely honored. Immediately you heard that Uncle Lawrence had left us. You sent us your messages of condolence. You have sent us support. The first person to give me money to put up this tent was His Excellency Baba Raila Odinga. He gave me 1 million shillings to do this work. So we are eternally grateful to you, Baba. I want to say a special thank you to the nuclear family of Uncle Lawrence, to my mothers, all the three of you, to my brothers and my sisters. Thank you for sharing this wonderful man with us. You shared him with us so much, some people think that he's my actual father. And you are forever going to be remembered for what you have done in terms of sharing your father with us. I want to say, Your Excellency, that we have many apologies because as Honorable Waluke has said, kuna wajumbe wengi sana ambao wako nje ya nchi kwa ajili ya michezo, lakini wote wamenitumia support. Nataka niseme asante sana kwa Mheshimiwa Beatrice Elachi wa Dagoretti North ambaye alikuwa anaendesha fundraising ya members of the National Assembly. Wamenipatia pesa ya kutosha kufanya hii hafla. I want to say thank you to my brother Eddie. He's here. Eddie Okech is a senator for Migori. And he's a very good footballer, by the way. But he chose not to go to Rwanda so that he can be with me. And he was the one coordinating the fundraiser on behalf of the senators. Karibu sana, Father. Kwa hivyo, mimi nataka niseme tu yangu leo ni shukrani. Waheshimiwa wote ambao wamepata fursa ya kukuja hapa, nataka niseme shukrani kwenu nyote ambao mmetembea na sisi. Governor, asante sana kwa support yako, na viongozi wote ambao wako hapa, mheshimiwa anatembea, wote nataka niwashukuru sana. Your Excellency, just allow me to say two things because you know these people are my friends. Hawa ni rafiki zangu, hao watu wa Bungoma. Naona hizi sura zote nazijua. Hapa hata wanitangi mheshimiwa ama Sifuna, hapana, wananitanga Edu hawa. Na kuna kitu nilijifunza kutoka kwa hao watu wa Bungoma. Hawa watu unaweza fikiria wanakupiga kiboko, kumbe wanakujenga. Wanajua ile kazi ile ng'ombe zao wakiangalia kwa boma, wanajua hii ni ya kulima, hii ni ya maziwa, hii ni ya hii na hii na hii. Si namna hiyo? Si hii ndio mlituma Nairobi. Wakati nilikuja kungangana na mnyinyi hapa, wao wakasema wewe tunakutuma wapi? Nairobi. I can assure you God has a reason for everything that happens in your life, and there is a purpose for everything. Those of you who know the Bible, kuna hadithi ya mtu alikuwa anaitwa Yusufu. Yusufu aliuzwa Misri na ndugu zake wenyewe. Hawako wanajua siku ile watakuja Misri, huko watamkuta yeye amewaandalia meza, si ndio? Sasa wacha niwaambie tu watu wa Bungoma, everything happens for a reason. Hata hii maneno mnashindana mkiniambia mbohuicha rara mwiche kuiche khole waina kuche msiamba sida. There's a reason God sent me to this old man called Raila Odinga, and I became the Secretary General of Brigade. That purpose might not be clear to many now, but I am sure in the fullness of time God will reveal it to you and to me. Number two, on this question of unity, I have never seen myself personally, Honorable Waluke, disunity. When it comes to issues of our people here, when there was a rumor that the cabinet had said they were going to sell parastatals, including Zoya Sugar, without parliamentary approval, the first people to speak were members of ODM from Western Kenya. Nikiwa hapo mimi, Mheshimiwa Nabii alikuwa hapo. Na wale wanakumbuka nilisema kwa hii issue ya Nzoia tutachukua list ya watoto wetu wote. Unaandika column A, no. Column A, yes. On the question of the sale of parastatals, including Nzoia, Edwin Sifuna, Senator of Nairobi, mwanawe Bungoma, what do you say? Na tunaweka hapo. Si tulisema hivyo? Nikasema Governor Lusaka, I want to hear your voice.
akaongea, akapinga. Nikafurahi sana, nikasema wameanza kushika laini watu. Haya. Mheshimiwa Makali, nikamuuliza Makali, wewe ndio mbunge wa Nzoia. Kweli Nzoia itauzwa wewe ukiwa mbunge? Akasimama hapa, nikaona, nilikuwa natumia video tu nafurahi. Makali akasema over my dead body. Yalo manandi correct. Haya nikuisema. Muline ndoku ni mlanga ngamuli third in command. Yalo manandi bweno enenyambulile sana. On the sale of Nzoia sugar, third in command Olomo Oriye. Kalma Aliyesi over his dead body. Which other unity are you people looking for? Which other unity? For as long as we can see that when it comes to interest of the issues of the community, ate say nibile langanani ni senator wa Nairobi ne nikola senator wa Bungo ne ntoma sikilo kundu yo aundi amechelewa kidogo ama amebanwa kidogo mahali ese ndoma bisa the creature the campaign ese kama kuna unity nyingine mnataka nyinyi watu? Kuna unity nyingine mnataka? Na hii chama inaitwa Ford Kenya. Hii mnajua hii chama inatoka wapi? Si chama sio chama waena. Chama waena. Mtu mwenye hapo na kifungu ya Ford Kenya amekaa tu hapa. Kwa sababu kuna wenzetu walitutangulia huko, Mheshimiwa kina Wamalwa, wakaingia ndani ya Ford Kenya. Kwa mpango ya Mungu, chama ikakuwa yetu. Ama namna gani? Hata ODM ino ngamwambuka haro. Enyo manyile muli wacha niachie tu hapo baba, wacha vitu vingine Mungu mwenyewe atafanya, si ndio? Kwa hivyo allow us to thrive in our respective spaces. We will always remember home. We will always remember if there is an issue about our people, we will always unite. And for the rest of my life, in honor of this man, mimi I will always speak the truth. Kambo lilangali afadhali mtu akuchukie kwa ukweli kushinda mpendane kwa uongo. Sasa hii mapenzi ya uongo mimi nilikataa. Wacha nikaribishe mwenzangu anaitwa Senator wa Migori, Senator Eddie Okech. Tafadhali tunaenda kwa haraka alafu tukaribishe party leaders so that we can hand over to the church. Nimeona Father ameingia, Father Jeremiah, I recognize you. Thank you so much for your support. Karibu Eddie. To the right honorable Prime Minister, waombolezaji wote, tumsifu Yesu Kristo daima na milele. First of all, I want to take this chance to Mama Mefa, Mama Rufina na Mama Monica, together with my brother Chris and of course with my brother Sifuna, to pass my deepest condolences all the way from Migori, and on behalf of the people of Migori, as Eddie Okech, I just want to say that when you lose a gentleman who is celebrated nationally, like you have lost Honorable Sifuna, it is more painful than a toothache. All of us will live here today, and as we leave you behind. The only person who can remain with you is your belief in God and our Lord Jesus Christ. Because the Bible says in the book of Zaburi 34 verses 18 that God is closest to those who are broken in spirit. May God be with you. As I finish, just one word. Unajua, tulipokuwa pale bunge, when we were with my brother Sifuna, na tulikuwa tunaomboleza, I got to learn of a man who is sleeping here today, about his spirit as a left-wing politician. And left-wing politics is not the most celebrated politics, kwa sababu left-wing politicians wanaweza kukuambia ukweli mpaka hiyo ukweli ikae ni matusi. Na hiyo ndio naona kwamba ndugu yangu Aluke imekuumiza kidogo. Ukweli inakaa kama matusi. As we are speaking right now, ukweli ambao uko ni kwamba bei ya mafuta iko juu. Ama namna gani? Bei ya mafuta iko wapi? Hiyo ukiambia hii serikali ukweli inauma Waluke. Ukweli wa pili ni kwamba bei wa unga huko juu. Ama iko juu hapa Western. Hiyo ukiambia Waluke hii serikali inatukanwa. Si ndio? Ukweli wa tatu ni kwamba serikali iko na mikakati na mipango ya kuuza
Nzoia, ya kuuza Sony Sugar, ya kuuza KICC. Hii ukweli inakaa ni uchungu. I want to tell you the people of Western as I finish. If you read the book of John chapter 21, Jesus says to his disciples kwamba alipokufa na akarudi akapata disciples wake wamemwacha, wamerudi kwa mambo ya kuvua samaki, and they could not catch anything. Akawaambia rusha hiyo neti huko ndani. Waliporusha neti pale ndani, they got the highest number of fish that they've ever gotten. Na Yesu akawaambia kwamba sometimes when you feel like you're the most broken in spirit, that's when you are closest to God. Nyinyi pia kama watu wa Western na watu wa Kenya, the way this government has broken your dreams, has broken your faith, has broken the future of your children, you might feel that you're broken in spirit, but now is when you are closest to God. I hope you'll see God even in Mzee Raila Odinga. Asanteni sana. Thank you so much, Senator. Tunataka kuenda kwa nafasi hii, kabla sijamuita Mheshimiwa Oparanya, nimuite aliyekuwa gavana wetu hapa Bungoma, Mheshimiwa Wycliffe Wangamati. Asante sana Mheshimiwa Senator Sifuna. Familia ya Lawrence mwenda zake, kina mama, watoto wake wote, akiwemo Senator Mheshimiwa Raila Odinga, magavana wenye wako hapa, wabunge, omukuka wefwe, waheshimiwa MCS, nende bana nyobe Bungoma bekandu nende Bumula bose. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nipatie mkono ya Sifuna. Bandu wewe mlembe swa. Mimi pia nimekuja siku ya leo hapa kutoa pole zangu kwa familia ya Mheshimiwa Lawrence Sifuna. Mimi nimejua Lawrence Sifuna kwa miaka mingi sana. Yeye alifanya kazi karibu sana na baba mzazi Patrick Wangamati mwenye yuko hapa, na alikuwa ni mtu namjua vizuri sana. Tulikuwa tunakutana naye, alikuwa anakuja kwetu nyumbani akiongea maneno ya siasa. Na mimi nikitafuta baadaye nilikuwa na nia ya kuwa gavana wa pili wa jimbo la Bungoma. Watu wa kwanza wenye nilikaa nao nikaongea ilikuwa Mheshimiwa Lawrence Sifuna. Na kuanzia hapo tumekuwa karibu sana. Sasa pia mimi nimekuja hapa kutoa pole zangu kwa familia, kina mama ambao nawajua sana. Kwanza mama Monica, yeye ni jirani kwangu huko Ndengelo. Sasa Mheshimiwa Sifuna amekufa akiwa jirani wangu huko Ndengelo. Na mimi nataka kusimama hapa kutoa pole zangu zote kwa Mheshimiwa Senator wetu wa Bungoma ambaye ni kijana wa hii familia. Nenya hupira pole ba mti. Nenya hupira pole ba hone mwatirisho mwana. Nenya hupira ba pole babulo hutibya mukwasi wewe. Sifuna ilonga akoni lari esana indigama na wali jimbo lya Bungoma mbone mwana wewe na abelo mwana wewe mabe na aloma abelo mwana wewe na aloma indigama na wali jimbo lya Bungoma napo inda Sifuna task force ya huchakolele mali ya county ya Bungoma yos mana mega kaba chairman we land task force ye Sifuna ino kekandere reporti maraba wakati ya corona na manani kulecha kwa kama kwakano baadaye, lakini kasi ya Sifuna kaho bandu wewe governor ya nano olisai governor wewe jimbo lya Bungoma bare report yo ya chamwa assembly
na nyola nafasi ya haki ole ho kubelembo ni mmayana na wama kama kwa task force yaka lakini kakole kazi yoni ndekuyinda kake na Bungoma ino yos karuzi report public land use malaka hata ya jabandu bakalizana hata ni ndoma bakaliwe haramu endeleza wena lakini kama na kokahola kama gavana na alinyola nafasi ataangalia hiyo ripoti mara alole byanyaraho nemalira ezabandu befuese ndibirira na hanyo na mera mwamba nafasi na bagavana namba 2 walikimbele Bungoma kwa 2017 mpaka 2022 mwakupila chikura sechacho cholata mwapira omusale wase Ken Makelo Lusaka maeze tarehe 23 August last year na cha ekibabi na handova power kugavana Ken Makelo Lusaka nalo manandi sese kwa wangamati sai mwapile gavana ekura eseso mulimbo naho niche mkaondi muno eniane mheshimiwa wake Makelo Lusaka na ole kazi ta Bwana Yesu asifiwe. Gena maneno bantu befene mbobya sejoena naro eno naro bile ngusi ya mandazi no ngusi ya mandazi hata na rumira no juice chamani kare rauli moto le ya mandazi mufukirira kama kwa 2027 wale ni umani kwa hulinde hubone hata asanteni sana Mungu awabariki. Thank you. I can confirm Nguranga Kumandazi Udie, Nairobi yeyo apolisia. Thank you, Governor. I want to specially recognize all the people who have come from Nairobi to be with me, please. Just stand up. Watu waone tu. Naona madirector kwa ofisi. Hawa jamaa. Hawa ni madirector. Asante sana wote ambao mmekuja. Gabriel Oguda yuko hapa. Hulusu Mwami wa Mkoya John, MP mjumbe wangu yuko pale. Wote wako hapa, hao ni watu wa Kamkunji baba unawajua. These are your people. Thank you so much for coming. I want to hand over to Honorable Makali. There's something he forgot, but I thought that as the people who oversight the governors, I was the one to welcome my former speaker. But you can do that because kama nilikuachia kandui, hii kazi kidogo siwezi kuachia. Asante. Thank you, my very good friend Senator Edwin Sifuna. As I finish, let me just bring the condolences za watu wanne. I bring the condolences of the Speaker of the National Assembly, Dr. Moses Masika Wetangula, our party leader of Fort Kenya. He would have been here, but he's away in Australia in a national function. I bring also the condolences of the Senator of Bungoma County, Wafula Wakoli, is out on a national assignment. I bring the condolences of Honorable Didimas Wekesa, MP Kimilili, who is also away, together with the condolences of Honorable Martin Wanyonyi Pepela and Honorable Majimbo Kalasinga, who is also away in Nairobi. As your chosen representative, I want to assure you this. We will remain united. We will fight for Nzoia Sugar Company like we have fought. We will work towards the economic empowerment of our people, and we shall never budge. What I urge is that as leaders from this particular side, for our numbers to count, we must remain united and together so that we can be able to move our agenda as a region forward. With those many remarks, nawaambia asanteni sana kwa kuja na poleni sana, poleni sana, poleni sana. Wacha tusindikishe huyu shujaa kwa amani, kwa heshima ambayo inafaa. And I say, fare thee well, Lawrence Simiyu Sifuna. Where cometh another like Lawrence Sifuna? Poleni sana na asante. Thank you, Mheshimiwa Makali. Kwa haraka sana, kuna viongozi wa chama wako Odinga, viongozi wetu Mkuka, familia ya mwenda zake. Tunajua the right honorable wako na function nyingine. Kwa hivyo nitaita viongozi wachache haraka ili tuweze kusonga na program. Nikubalie nimwalike, najua mimi pia ni deputy party leader wa Ford Kenya. Kwa hivyo nimwalike deputy party leader wa ODM ambaye pia alikuwa mwenzangu kule governor, alikuwa chairman governor first. I thought we were saving time. Okay.
Basi kama mnataka niite magavana kwanza, wacha nichukue nafasi hii niite Professor Anyang' Nyong, Governor. His Royal Highness the King, the Right Honorable Prime Minister, magovernors, wajumbe, wananchi watukufu, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Thank you very much. First of all, I want to only say one thing. The importance of a name. I was reading the newspapers some time ago, several years ago, and a column written by an Edwin Sifuna. Very good columns. So one day I decided to invite him for lunch at United Kenyatta, and he came. So I asked him whether he was related to Lawrence Sifuna. He said yes. Then I said, you write very good articles in the papers. I would like you to join ODM. I was then Secretary General of the ODM. That is how the journey of Edwin Sifuna started into the party. And in the end, he became Secretary General that I had been. If Lawrence Sifuna had not had a good name in Parliament, I would not have recognized the importance of Edwin Sifuna. If Lawrence Sifuna had not been a man of principle, I would not have associated Edwin Sifuna with Lawrence Sifuna. But Edwin, like his uncle Lawrence, has done a sterling job in the party. A man of principle, a man of integrity, a man who is committed to the future of our people, not of himself. Finally, I want to tell you a story. There was at one time when a father and a son, and two sons actually, one was young, one was older. The landlord decided to throw them out of an apartment in New York because they had delayed in their rent for 1 month. So the family went to court because they knew being late for 1 month is not tantamount being thrown out of your apartment. But the man wanted to sell that apartment and wanted to get these poor people out. The man hired a lawyer. They went to court. The family was defeated and they were thrown out. And the father and the eldest brother committed suicide because of the pain of being thrown out of an apartment unfairly by a lawyer who defended the landlord. So the guy said, okay, let me bury my father and my brother. He went to the cemetery manager and said, please, we are a poor family. Show me a place where I can bury my father and brother. So the guy said, just go and look. Choose one and we shall negotiate. So the guy looked. Then he found a place where the grave was written, here lies a lawyer and a gentleman. The boy rushed back to the manager and found a grave where two people are buried, a lawyer and a gentleman. So the manager went, no, these are not two people, this is just one person. The boy said, I've never met a lawyer who is a gentleman. Bwana Yesu asifiwe. Thank you very much. Let me take this opportunity. Nitaleta James Orengo baadaye kidogo. Asante sana. Prime Minister wetu ambaye pia ni kiongozi wetu wa chama chetu, viongozi wengine ambao wako hapa, magavana, familia ya marehemu wakiongozwa na wajane tatu ambao wako hapa, ombolezaji wenzangu, mimi tu langu ni kuleta rambirambi zangu na za wakazi wa Trans Nzoia kwa familia ya marehemu Lawrence Sifuna. Sisi kama jamii tumepoteza kigogo, yule mtu ambaye hata wakati tulikuwa watoto wachanga alituinspire sana.
Juzi wakati wa Harambee nilisema kwamba wakati tulikuwa katika shule ya primary kitambo, tulikuwa tunanunua gazeti ya Taifa Leo, na sisi wote tulikuwa tunaenda kuangania kusoma ile imeandikwa jana katika bunge, na hakuna siku jina la Sifuna alikuwa pale. Sisi kama viongozi sasa, najua wakati ikifika wakati huu tunaongea mambo mazuri, tunaongea mambo ya unity. Pande ya Western Kenya sisi tunakuanga united by funerals. Hapa tunaongea mambo mazuri, vile tutakuwa united, tunakumbuka parastatus zinauzwa, tunakumbuka kwa matanga, mambo kama hayo. Lakini tukikumbuka wale watu ambao walijitolea wakati huu, ambao Kenya Democratic Space ilikuwa ni kidogo, lakini wakakuwa na ujasiri wa kuongea yale maneno walikuwa wanaongea, mpaka waitwa 7 bearded sisters Orengo Kikwembe. Hiyo assembly bunge haikuwa na wajumbe 7 peke yake, kulikuwa na wengine, lakini wale 7 ndio walikuwa wamesimama na haki ya mwananchi wa kawaida. Walikuwa wanajua mwananchi wa Bungoma anakaa namna gani, na hao wengi ukiona wala ambao walitoka wakakufa, walikufa walikuwa watu maskini sana. Kwa sasa ukiona mjumbe anapiga kelele, mara nyingi anapiga kelele ile wamuone kando. Akiona ananyamaza na story ya mwananchi inakuishia hapo. Haina ile kujitolea kusema wacha mimi nikufe nisipata, lakini ndugu yangu dada yangu baadaye afaitike. Hiyo siasa ilikwisha, haipo sasa. Na sisi watu wetu wa pande hii ya magharibi tuko wengi sana. Tuko wengi sana watu wetu, lakini hatuelewi maana ya uongozi ni nini. Manga alikuwa anasema alikuwa mikimi ya ndu, ikakuwa ni kama jambo la kufanyia mzaha. We are very many, tuko na kura mingi, lakini hata mikutano ya siasa ukiuliza watu kama hata wako na kitambulisho hawana. Bandu bafachi mbi kweli kweli, hata wala panga chini mzaka panga kura tu. Sasa tukitaka kujikwamua kwenye lindi la umaskini, maana for me kwa sasa ile jambo ambalo ni tatizo kubwa sana kwa wakazi wa magharibi ni mambo ya umaskini. Tuko kwenye lindi la umaskini. Nilisema kwingine kwamba we cannot be united by poverty. Poverty haiwezi kuleta watu pamoja. Tunakuwa united wakati tuko na pesa kwa mfuko, si ndio? Tuanze kutafuta pesa sasa. Tutafuta pesa tukiwa na uongozi ambao ni mzuri. Niko na challenge kwa viongozi wetu, wajumbe ambao wako hapa. Tuko na finance bill ambayo imetengenezwa 1/4 peke yake na mnapiga nduru. Just 1/4. Tunapiga nduru. Wajumbe wetu, do you need to say no? All you need ni kuelewa matatizo ya mwananchi hapa iko namna gani. Bana bafungwa, alime balozi bakaenda basa kuluta, basi kuatasi baumia kweli kweli. Mimi nakaa mashinani kila siku, mimi sina Nairobi, nakaa huko. Ile tabu ambayo iko mashinani ya Kiamungu, kama ni viongozi hatuwezi kuwa na time ya kulumbana. Tutakuwa na time ya kudiscuss vile tutakuamua watu wetu kutoka kwenye lindi la umaskini. Tulipata political freedom, lakini economic freedom is still elusive. Bubi kwenjala na wikura okoli fana bantu bose begure. That is the biggest challenge, ndio? Yeah. Lakini kweli ni kwamba ndugu yako akikula wewe ushibi. Lazima nyinyi wote mkule ndio mshibe, si ndio? Sasa huyu mzee ambaye ameaga leo na mzika leo, na wengine waliweka ile msingi mzuri ya kuweka ile uongozi ambaye anaweza kupeleka Wakenya watoto wa Western mbele. Lakini tunawasahau. Hata wengine walikuwa na views Sifuna alikufa kitambo sana. Gabatanga jozi tu Sifuna kafu ile huko kana vya hapa. Tunasahau viongozi wetu haraka sana.
Na kama mtu alifanya kitu kizuri na unasahau mahali aliwachia, wewe ukikuja utano unaanzia siku ya waziri unafikiri kwamba unaenda kuinvent vitu. Kwa hivyo pia lazima tukue na ile hali ya kukumbuka watu wetu. Bandu befenga kiyoko de kumbongi lakini kwatikie ngawende wasiwasi tawe. Huko kabisa gurudumu tumeshikilia, hakuna wasiwasi, mjue kwamba Trans Nzoia iko kwa mikono ambayo ni kamilifu. Penda kuchukua nafasi sasa. Niombe Mwenyezi Mungu airehemu roho ya shujaa wetu na iweke mahali pema mbinguni mpaka ile siku tutakutana. Mrio mnoko. Jaleta James Orengo, nikubalia nipatie dakika moja tu waziri wetu na Umicha aje pia atoe rambirambi, alafu nimlete James Orengo. Karibu. Ndugu yangu, nikisonga unasonga, nikiinua nainua sana. Shida wapi? Asante Prime Minister wetu, magavana walio hapa, wabunge, viongozi wa aina mbalimbali, na wa muhimu sana siku ya leo, familia ya mwenda zake na wakaaji wa huku Kandui, the great county of Bungoma. Tumsifu Yesu Kristu. Daima na milele. Mungu yu mwema. Bandu befu Bungoma za muhezi yako. Mulibana mu bandu befwe. Muera. Asante. Prime Minister, my name is Nakumicha Susan Wafula, the daughter of this soil of Western. I'm privileged to be serving this country as the Cabinet Secretary for Health, and I'm sure you have seen progress. Mimi nimekuja hapa kuleta rambirambi zangu na rambirambi za marafiki kadhaa ambao wako mbali na walinituma ili nije nikatoe pole zao. Siwezi simama hapa niseme mimi nimewahi kutana na mwenda zake. Hata nimeangalia kwenye ile kitabu chake ambacho kimeandikwa cha eulogy. Wakati yeye alikuwa bunge ndio mimi nilikuwa nazaliwa. Na barumwimbi saakere kenungota. Kwa hivyo nitakuja tu kusema pole, na ni kwa sababu huyu Edwin Sifuna tunafanya kazi kwa ukaribu sana. Na nataka kumshukuru kwa sababu amesema kwa mambo ambayo yanaenda mbele, ambayo yanapeleka nchi mbele, tunafanya kazi pamoja. Wakati sheria zangu za kubadilisha mfumo wa afya hapa nchini zilikuwa bungeni, na nikaona ya kwamba watu wanaleta mambo nyenyenye, nilimpigia ndugu yangu Edwin simu na tukaongea. Nikamweleza hizi sheria zimetoka National Assembly, zimekuja Senate, mimi ni dada yako, lazima niweke jina ya kutengeneza afya ya Kenya. Hakikisha sheria zimepita. Thank you very much my brother for doing that. Na nataka kushukuru sana kwa sababu nimesikia Wakenya tunalia. Na ukweli ni kwamba vitu kuna zile ambazo haziendi sawa. The beginning of finding a solution is acknowledging that there is a problem. Kwa upande wa afya kulikuwa na shida. Nami nitasema hii shida lazima tutatue. Afya hapa nchini for many years tumekuwa tukiegemea wale ambao wanakuja kutusaidia, donors. But we must get to a place of self-reliance, self-sustainability. Na ndio kwa maana afya sasa tumeanza mashinani. Ukitembea huku Kenya, kuna wale watu tunaita community health promoters. Kenya mzima wako watu 1,100. Hebu ngomeno balio. Wanakuja kwa nyumba yako, bakupima pressure, bapime sukari, bakureba ku maswali hapa na pale, bakuyete. Na ukhaline na kaba bikabaha yanibo bakuru moche mu hospital. Na hiyo yote free of charge, courtesy of this government. Mambo ya pili ni kwamba tuko na social health insurance.
wabunge walinisaidia ikapita. Sasa tuko wakati wa public participation. Lakini nimegundua kumbe hapa Kenya watu wamezoea mambo ya kwenda polepole. Mtu akichapa kazi yake haraka amalize, hawafurahi. Hizi sheria mimi nilichapa haraka nikamaliza, sasa wamenidelay pale kwenye kotini, but nimesema it is a good time for me to look back and check that I did the right thing. Nyinyi mnajua NHIF, ule mtu wa chini kabisa alikuwa anaambia alipe shilingi 500. Ule mtu anapata mshahara kubwa kama mimi naona wengi ambao wamekaa hapa. Ukifanya percentage walikuwa analipa 0.01%. Mtu wa 10,000 alikuwa analipa 5%. Hiyo hata si hesabu ya kwenda kwa darasa. It was unfair. And that is why we have brought changes that people must pay. Those who have money, wanisaidie tusaidie hawa wa Kenya. Out of over 50 million Kenyans, watu milioni 3 tu ndio wako na mishahara. Sasa hawa 47 million afya yao nitafanya namna gani? Si wa Kenya wanisaidie. Wenye wako nayo wanisaidie, tusaidie wale ambao hawajiwezi. Kwa hivyo mimi nawaomba kama mtoto wenu mkanipe support. Hii mambo ya afya nimeshikilia sawa sawa, na muona hata juzi rais alisema mwana ino sirundusi. Kana hapo za iba EGH elda ndo makie. Lakini lazima bode mundu anenju yewe. Esese takafodi Kenya andisendwa zirita. Kenya mbia zina zemani ya meta sikira hapo ndio penye unga yangu hiko. Na kila mtu na dini yake. Angano efuba Roma kutukusia. Evangalie pende andi bende behalibwe. Sasa tuheshimiane hivyo tu na tuendelee na serikali iende mbele. Prime Minister, I want to thank you. And I really like the analogy that you use about football. Mambo ya kuchengana mpira. I really like it when you use it. But what I have also noticed, Prime Minister, is that the people who are always outside the field, they always look like they can play better than those in the field. Barhem, nyokaman, Musyoka, mwana mwechi. Asante sana, Your Excellency Governor wa Bungoma. Now the family of my departed colleague Lawrence Sifuna, Right Honorable Prime Minister Raila Odinga, Your Excellency the Governor of Bungoma, party leaders including my neighbor Wajakoya, and the cabinet, former cabinet secretary and leader of DAP Eugene Wamalwa. Nitasema machache sana na nikisema kidogo kuliko vile nitajaribu, ni kwa sababu pengine kwa watu ambao wako hai, ambao walipiga siasa Kenya hii, hakuna mtu anajua Sifuna kama mwanasiasa kuliko mimi na kuliko wale tulikuwa nao pamoja, Shibule, Koigi wa Mwere, Abuya, Chelagat Mutai, na saa zingine unaweka Milika, lakini Milika kwa 7 na Mwashingu Machofu. Na unajua baadaye pia tukawa na Young Turks, yani the struggle was continuing. Mimi nataka niseme hivi, na Lusaka najua, mimi napenda sana kusema ukweli. Kweli, nitasema. Hata kama Ruto angekuwa hapa, nitasema. Hata kama Moi alikuwepo, tulikuwa na sera. Hiyo na mjue hatukukuwa na mtu mkali kuliko Kenyatta. Mimi nimefanya kazi na Kenyatta wakati nilikuwa university, nikaenda kwa bunge. Kenyatta kafa, mimi Orengo bado niko. Akaje Moi 23 years tukihangaika hapa Bungoma. Moi akafa, mimi Orengo bado niko. Kibaki akaja, Kibaki akafanya kazi, Kibaki akaenda, mimi nipo. Uhuru akaja, Orengo bado yuko pale. Sasa Ruto yuko, tutaona nani ataondoka, mimi nitakuwa pale.
nasema hii, kulikuwa wakati mwingine nilikuwa kwa Nyang'nyongo, kulikuwa mama bwana alikufa, tuko kwa mazishi, watu wakaanza kuongea vile huyo jamaa alikuwa mtu mzuri, amefanya hii, hata mtu ambaye alikuwa hajamuona maisha anakuja na simama, sisi tunatoka usijui Kajulu, huyo mtu ni mzuri, wacha mjane mwenyewe asimama. Anasema hawa wameongea hapa, sijui anajua huyo bwana yangu. Bwana yangu wacha alale, mimi najua. Kwa sababu chochote inafanyika hapa Nyalenda, ikiwa kuna wizi, polisi wanakuja. Unajua waombelezaji wanataka kumpiga yuo mama, wakataka kumpiga, lakini wengine wakasema yeye ndiye anamjua bwana yake, wacha aseme. Sasa wacha mimi niseme mambo ya Sifuna. Hawa wanaongea hawajui Sifuna, hawajui Sifuna hawa. Na haswa kitu muhimu ujue kwa Sifuna, he was coming from the greatest tradition of members of parliament from Western Kenya. I think we should remember that. He was coming from the greatest, if you want the greatest tradition of the best members of parliament, they came from Western Kenya. Na mjue, musiogope kwa hiyo in that tradition. Hii mambo ya kuimba ati sisi. The leader will emerge here. You know, Obama emerge in America. And Luhya will emerge. Lakini kwa hii siasa tunapiga hapa, it will not be. Who is greater than Masindi? Who is greater than Omalo? Hakuna. Hawa ni mdomo tupu. Mdomo tupu. Nakwambia, mdomo tupu. Wakati J.M. Kariuki, when he was murdered, and there was a select committee of the National Assembly to find out what caused the death of J.M. Kariuki. There was a lawyer in that team, anaitwa Peter Kibisi, one of the most brilliant trade unionists and parliamentarian. And then there was Martin Shikuku. Wakati wa kupiga kura, they said we must be told who killed J.M. Kariuki. Who killed J.M. Kariuki? And then when the matter went to the National Assembly, Masinde Muliro, who was a minister for cooperatives, he said, we did not fight for independence. We did not fight for independence to murder each other. And Masinde was sacked from cabinet, Kibisi was sacked from cabinet, and they went out now to go out to struggle out there. The best of the speakers in the history of Kenya has come here from Luhya, Marende, who is not a yes man. I don't think in the near future we are going to get any better speaker than Marende. Wakati mwingine ilikuwa na karibu nipigwe na Uhuru Kenyatta siku moja nikiambia kwa mazishi ingine ya Matiba, nilikuwa nasema ati from all the politicians ambao wako hapa, I think it's only Matiba who will go to heaven. Niseme hivi, huyu mtu anaitwa Lawrence Sifuna. If you look at the annals of Parliament of the Republic of Kenya, him and Shikuku, there were two things they used to do. Lawrence asking questions every day. Second, motions. And they were there all the time. Shikuku was the king of standing orders. So this man was a good parliamentarian. He was a good parliamentarian and stood for the truth. Stood for the truth. Like now, tumesema ya kwamba dialogue imekuja na mwongozo ambao ni mzuri. But if you really believe in that dialogue, the easiest route is to amend the Finance Act. Mara. But I think a lot of people here who are speaking, when that thing comes to Parliament, they will not vote for it. Kwa hivyo, mimi nataka niseme, he was a practical politician,
Na kuna ingine ambayo nataka niseme kwa sababu Wamunyinyi iko hapo. He used to tell us when you want to go to work in the morning, kula sasa. Ana mjana najua nyumba yako nilikuwa nakuja. Tunakula umrere, mayai, nyama, kila kitu unakula asubuhi kwa sababu hujui kitu gani itafanyika. Na anasema hata kama unaweza kugonga pedale kidogo, gonga tu. Kwa sababu hujui. And I learned that lesson because many times when I was arrested, sometimes you'd be kept in the cells for 2 weeks, 3 weeks, and so on and so forth. But an incident that I can never forget, because Wamunyinyi was a good footballer, and I was a good footballer, Baba was a good footballer. We went to Tanzania to play football in Dodoma. And the back line, ilikuwa ni Wamunyinyi na Lawrence Sifuna. Na Wamunyinyi ndio nyumbani tulikuwa nakwenda huko asubuhi, alikuwa tunakula mboga na kila kitu asubuhi. Na Wamunyinyi akasema leo tukienda kucheza mpira Dodoma, and we are on the back line, you try your best, but Wamunyinyi na mimi, the ball can pass, but not the striker from the other team. Ukipita utaona magumu sana. And we won the match. So let me conclude this, because some people are normally worried when people are talking in such an audience. They begin to think, we came to see this and that. But I think let us build one Kenyan republic, one nation, and a republic is not a country where you tell people where heshimu serikali. There's nothing like that in a republic. Unajua zamani nilikuwa nasema tunaona crown. Heshimu crown. In a republic, the government should respect the people first. Respect the people first. So when people go hungry, you tend to them. You don't tell them, respect the government of the day. Now respect the government of the day, ndugu yangu huko angekuwa mzima kama alikuwa anaendelea, kwa sababu you really respected the government. Lakini akaenda. Na mimi ndio kufanya kesi hiyo. I tell you, you young politicians, I'm telling you the best of advice. And I'm telling you, even Masinde Captain knows that. If you're a politician, try and calculate a brand of integrity and leadership and speaking for the truth. If in America now, there's something called Bidenomics. Na nakumisha nasikia vile umesema. Biden is trying to tell Americans that, life is better. But Americans are not feeling it. Hata useme tumejenga, tuko na 100,000 CPH. The question is, are people feeling better today compared to last year? Ama ni mudomo kutoka asubuhi. So I plead with you, let's build one country, let's go one direction, but the truth will always remain the truth. And that's why I respect the man we are setting off today. And my friend Anyang, I am a lawyer and a gentleman. Thank you. Au kusema ni kwamba Western we have been very lucky. We have had 3 speakers. And I was his speaker, and he said I was a good speaker. But I don't know why he has not mentioned that I'm a good speaker, because mimi ndio nilikuwa speaker wake wa mwisho yaende kuwa governor. Na sasa tuko pia na speaker Moses Wetangula ambaye ako kwa National Assembly. Nataka nichukue nafasi hii kwanza pia kusema pole kwa familia, na niko na rambirambi za His Excellency Otuoma ambaye ni governor wa Busia. He wanted to come but he fell a bit not too well. Amesema pole na amenitumia shilingi 1,100 to give to the family. Pia Mheshimiwa Majimbo alipeana rambirambi zake, anaenda DRC, is one of those observers who are going to observe the elections in DRC. Kwa hivyo nimeleta rambirambi zake. Ya pili pia nataka nilie
Mheshimiwa Lawrence Sifuna vile wengine wamesema. I knew in 1979 when I was a student in Form 3, kule Kibabi alikuja na ile lori wameweka kwa kichwa yake. The first time to see somebody na lori katikati, kwa tumezoea ya upande huu. And he was very impressive. Walikuwa na compete na mtu anaitwa Frederick Masinde. He won the elections that 1979 and he went and became a very fearless leader. Na vile mheshimiwa wengine wamesema, I'll remind you two incidents where this man is fearless. One, alikuja hapa akaambia Moi watu wakunywe pusa. Alisema ndo saria baheba, watu habanywe pusa. Moi akamwambia mtakula hiyo baheba yenu. Ya pili, this man lying here, the gentleman, with due respect to the Prime Minister, Raila Odinga, and he knows the history. Oiloka oya izia Jaramogi Oginga Odinga 1992 mkutano kwao. Alisimamisha mkutano akasema mkutano haiwezi kuendelea. That is how courageous he was at that time with Ford Asili. Alikuwa ametoka Ford Kenya, ameingia Ford Asili. So he was a very fearless person. I want to agree. Na niwaambie watu wetu. What Mheshimiwa Orengo was saying is true. What he did not mention is that Masinde Muliro voted against the government akiwa minister to say Mwangale was the chairman of that select committee. How many of our people today can sacrifice over Musyoka na baba Mwira malolo morizendo ke afadhali ifwe putete babe kona mama kuireuza. We will not stand by our own. So those are the lessons, the courageous people that we have had here. Masinde Muliro was sacked because he saved Mwangale from being killed, because he was a chairman who had said the government had killed J.M. Kariuki. So I want to appeal to our leaders. Let us be our brother's keeper. Let's be our brother's keeper. It says in the news, I do not know the same sold you that time. Mimi ndio niko. Na tulipiga hii kura, mimi nilikuwa speaker. Tukapiga hii kura, maisha ilikuwa inaanza kuwa ngumu. Sasa wanajaribu kurekebisha, bado mambo si mzuri. Lakini let us have hope. Wewe mwili wosa baroma na agaja. Na mwili womo kakange murura. Wale wako kwa shimo mwengu kumbana mnajaribu vile mnatoka. When we lost our brother, let me tell you, of course we have government and those in opposition. Wango sababu kesi ya Uhuru wameleta hapo kwa sababu vizufuke huu vizi, ni wapa ni variana bakupe. So these things are there, lakini tujaribu, najua mambo itakuwa sawa. Imekuwa ngumu, but let us, we are trying. Kaukaki. Niko mheshimiwa Kalonzo, politics of Kenya is also regional. I want to support him that we must also pang ourselves. Kama katuwezekana kuja negotiate with other people, we must also remain united and have one leader that we respect. Even films are born the same day, but they don't come out at the same time. Mulala rangira kwanza. So tuone nani ako mbele sasa hivi, sisi wote tufuate, so that we go on the negotiating table with a lot of strength. Sakalika rio? Na almirita, nikuje sasa ya county, because mimi ndio CEO. Na mimi pia naongea ni party leader wa Ford Kenya sasa hivi, kwa sababu my party leader hapa out of the country. Wameniuliza mambo ya barabara kunemu. Hiyo mimi nakubaliana that road be named Lawrence Sifuna. We shall regularize it so that we remember him, because he cannot just die like that. Ya pili, kuna barabara ya kutoka Mlaa kuja Minyari, Sereti Junction mpaka kwa Tamak. Hiyo tutaweka pia lami, so that you join kusavu watu wa Kumula na watu wa Kandui. Sekalika hiyo task force ile mheshimiwa Wangamati alisema aliunda, wakatafuta ile mashamba ilikuwa imenyakuliwa, ilikuja. I know we have not paid the members. We shall pay so that we implement, because we must recover public land. Ile watu walinyakua, lazima turudishe hiyo mashamba. Naona sasa ni tuwake sana hata sikia mweki ya kuondila baba na viongozi wale mmetoka out of this country. Nataka niwakaribishe hapa Bungoma, karibu sana. It's unfortunate you have come on a sad note when we are burying one of our heroes, but I want to welcome you, feel at home. Na nashukuru sana kwa sababu so far we are burying our hero with a lot of respect. Na tunataka tukiwa na matanga hivi makwalafu. Makwalafu.
Na huyu mjawali kwa nasema pusi. Mbwa. Arimbwa sesale pusita. Just let us be truthful. And when I've been given positions of responsibility, vile wengine wamesema, let us serve our people. It's not how long you live in this world that matters. It's what you do that you will be remembered for. We are remembering Sifuna because of the good deeds that he did. Nikimalizia kwamba wakati the longest person who ever lived in the Bible, I'm sure most of you don't remember it. It's called Methuselah. He lived for 968 years. Jesus Christ lived for only 33 years. But we remember Jesus Christ more than Methuselah, who lived for 968 years. So it's not how long you live that matters. It is what you do that you will be remembered for. And that is why we remember Lawrence Sifuna because of his deeds, and may God rest his soul in eternal peace. Akutana huko na Michael Amala kijana. By the way, kwa Andre Kimini, bandu bako ngoma. Na wale bandu nge mkisa kitu yubera. Wa mama kijana, George Captain, and all those who na wewe changa the front line ba nyindafu. Baba kuzibana wala kwa nyindafu taba kukuisia chikuo. Lakini ukiwa mnyindafu wanakupatia kule. Unaona wale wanafuata tuko hapo tu tumeshikilia hapo. Ni embasi mengemwa kupiga kura, ni washukuru sana. Tulifanya kazi, lakini baba unajua ilifika mahali politics is local. Na nikaangalia nikaona mood ya vile ilikuwa inakaa huku. Nikasema politics is local, you must go where you will win, because winning is what you want. Nobody wants to be in opposition. You find yourself in opposition. You find yourself in opposition by mistake. Na nikaona hapo mood ilikuwa ya Ford Kenya. Ndio nikaingia huko na nikakuwa governor. Ndi ngoja zile kwa ya mandazi. Lakini zaidi ndo nikaingia hapo. Sasa lazima uchunge. Ndio nilifanya hivyo, niko hapa nataka niwakaribishe. Basi nataka now in my capacity as also a party leader, nialike deputy party leader wa ODM ambaye pia alikuwa rafiki yangu. We were elected the same time as a governors na akakuwa chairman wa COG. Karibu mheshimiwa Parani. Awamasiga mlembe cha Sifuna. Basi mimi nimepewa nafasi ya kukaribisha party leaders ambao wako hapa tayari. Mheshimiwa Lusaka ameongea, ningemkaribisha kama party leader. Nitakaribisha wale wamebaki, alafu niongee machache. Kwanza, kwa Azimio tuna principles ambao ni party leaders, na tuna bwana Wajakoya hia na kukaribisha ulete randrani zako. Baba Raila kwani mwamulere mjiro kucheni tulita Raila Amolo Odinga. Haya, Baba Raila Amolo Odinga. Again. Raila Amolo Odinga. Mama ambao wako hapa na familia na mapadri wote, kwanza mniombee, manake nimeambiwa na mtu mwingine hapa kwamba mimi navutanga hiyo kitu, lakini nitamsamehe because ni mtoto mdogo namna hii, ni MCA. Mungu amshukuru. I'm going to tell you people, nitawaambia nizobabora, nineshi kubabora. Mtu anaweza kuuliza na huyu wazimu ya bangi alitokea wapi? Kuna gavana hapa nilikuwa naye KIA kwa mwaka mzima tukisoma, kweli rongo? 1989. Na kuna mwalimu wangu hapa, sijui mwalimu wangu ameenda. Hebu simama tu. Mheshimiwa Munyasi alifundisha mimi form 5 na form 6 Mumias Boys High School.
Nilipita ama sikupita? Niendelee ama nisiendelee? Alafu mnyinyi hapa anakuja na fura hapa, na yeye na mimi tulikuwa kiganjo tukiwa askari kwa kosi moja. Niseme nisiseme? Omaye bandu balisasa mbuza itulingora mheshimiwa former governor wa Bungoma ndakuchama because your father is a hero. I don't know that your father is here. Baba iko wapi Wangamati? Mnangojea yeye afe ndio mweke barabara inaitwa Wangamati. Bure kabisa. Mheshimiwa Lusaka, ambia hii tuMCA yetu wako tuende bunge tukae chini tupitishe katiba tuwe na Wangamati airport Bungoma. Nimesema ama sijasema? Na mimi Jaramogi Odinga na James Orengo, huyu James mnaona huyu Jaramogi alipokutana na sisi London, nikaambia mzee, mimi nilikuwa nimefungwa na moyo, saizi mimi nachimba makaburi London, mimi ni refugee, nataka kwenda shule, lakini makaratasi yangu ilibaki Kenya. Jaramogi alikuja akaambia James Agri, chukua makaratasi ya huyo kijana kutoka ile shule zote alikuwa, nikaletewa na Mzee John Ward, na ndio nimesoma nikasoma. I'm now doing my 14th degree. Kwa hiyo bwana KMCA, rudi shule. Usije kuambia hata watu ati sisi tuko hapa tunaenda kwa Wetangula. Wetangula is my friend. Don't remind me of Wetangula. Niseme ama sijiseme? Hapana kuzaliwa jana unakuja hapa kama bado kuna makamazi unaambia watu Wetangula ni mwami. Hata juzi Wetangula ameniita kwenda bunge. Wala sikuwa nimesimama hapo. Nilikuomba askari nikichunga watu huko. Mtu wa kwanza kuniita kwenda kukaa pale wakati alikuwa anaapisha bunge, wakati aliita kwa bwana Karutu hapo, ni Wetangula mwami Wetangula. Kwa hiyo msalamie Wetangula mbona mnomwami Yesu. Sasa kwa Waluya, tuko na Waluya mara ngapi? Na hiyo ilisema hapa na mheshimiwa yule aliyekuwa mheshimiwa hapa. Kunakuwa kuweroku sasa nukufomere kuliho indadi ilebo. Ameongea mpaka nikanyamaza. Huyo mbunge yako wapi? Huyo mbunge wa Bumula, former Bumula. Huyo ni msasa, kwenye kulole 2027 na ananyala ya kalkano mbatawe.